Heute ist der 18. Juni 2025. Ich war jetzt nach Accra, aber irgendwie will das Auto nicht losfahren. Ich muss da vorher nach. Kurzer Waiter auch. Schon wieder. Mein Gesichtspickel, die kommen langsam, ne? Meine Haare kommen auch langsam. Oh Gott. Everything needs to go. Naja, Gott ist gut. Ich will erstmal ankommen und dann sehen, wie es vorangeht. Ich habe kein Auto. Nein. Ich muss auch Pokasa Ablukuma, Digga. Ich kann mir zweimal Ablukuma, aber ich kann nicht laufen. Ich kann nicht mehr. Diese lange Warten hatte ich lange nicht mehr. Kein. Sonst kriege ich immer schnell ein Auto von Ouija, aber oh, das ist der Moment. Ich habe nur noch 3%. Ich habe eine Powerbank, aber das war eine Powerbank. Oh, warte. Ich weiß nicht, ob du wirst jetzt der 19. Wir gucken gerade einen Film. Und wir essen ja auch schön. Yeah. Hi people of the West. Today is the 20th. Ich fahre jetzt nach Kumasi. Wir fahren erstmal nach Accra, weil da treffen wir uns. Der Typ, der nervt wieder mit dem Singen. Auf jeden Fall, ja, ich nehme jetzt Auto von hier nach, also Accra, Madina, und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich hoffe, Camping wird cool. Voll viele Leute kommen nicht, die ich kenne, die ich kennengelernt habe. Typisch. Und der eine hat mir sogar erst einen Tag vorher Bescheid gesagt. Macht man sowas? Nein, weil ich wusste vor einer Woche vorher Bescheid. Alles gut, Gott ist gut. Of the Invest. Yes, reporting time 9. Departure 10. She said, I could 11. It's okay. God is creating it. Everybody do like this. Come sport it. Everybody bounce like this. Come sport it. Guara on the haters. Guara. No. I am my guest said get ready. We could prove to the beats yesterday. Now the club to the center. Move this beat is a hit. It's a bonga. Let's go. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and I wish. Bad on me. Bad. A lot of bad things. Yeah, so we set off around 12:30. Something from Accra. Dann haben wir die ganze Zeit Stopps gemacht, die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum, haben noch jemand abgeholt, ein bisschen Orba. Jemand jetzt auch, sie hat Essen bestellt bei Accra Mall. Und sie ist einfach losgefahren. Ich bin in der Kasse. Und sie sagt, ja du, Accra, I don't know. And now the car has stopped. I say, Yankees is here, it's my tough new color, new beginning. So, ja, mal gucken. Ich habe jetzt in dieser Ghana, ich glaube, 4 Hankies gekauft oder so, weil ich immer verloren habe. Und so, ja, hoping for the best. So, crowd me, Jesus. And you do baby, I was to say about 2, about 3. And we said we are leaving by 10. About 3. Wir sind nicht mal in Koko. Wir sind, ja, 3 Brie. Wir sind nicht mal in Koko. Was ist das für Scheiße? Kufuri der crowd, like next to Kufuri, the same people cry and young people. You, it's okay. Yambe.
That's it. Hey, now no so so fast. Oh yeah, man. Hallelujah. Catch us safe. Yeah. Spring roll I'm okay. What ma? Hello. I think I do with lights out. No one can see each other. Hallelujah in the midst. Over there, food court. But we there, people of the universe, good evening. About 11 to say your night, almost a live band. That's our outfit. Very cute, very pretty. Oh, Enye Juma. Allah, Enye Juma. May catch a plane. No, say last time I Enye Juma. Okay. Last time I Enye Juma. Okay. Oh, inshallah. Inshallah. That's a what? It's yeah, we shall see. More people of the event and 21st and sorry about 7 wir sind erst um 4 eingeschlafen oder um 3:30 see yes aerobics tu assez peur tu assez fest Aris Blash. Alice Blash. Oh, ni encore Kasago obeso. Ni encore Kasago. Aerobics. Ah. Your brush and me am a student.
Mais I'm the president. Stretch your hands. Touch your partner's shoulder. So you show them. Yes. I like it. But this is for me aerobics now. I tell you. It's it. Straight, nothing straight. Straight. Ah. Why did you hear? Oh, yeah. Obesuo. Intentional. Group of the investors, we are eating breakfast now. Watch is the breakfast. You want to say something? It's not me bonnet now. That's it. Group of the Investors auf jeden Fall. Also 16 Uhr irgendwas. Wir hatten früher morgen Sportsession, Aerobics, dann hatten wir Pool in Germany, war auch ein Pool. Ich weiß nicht, ob man das in meinem Gesicht jetzt entnehmen kann. Dann haben wir uns, also als ich rausgekommen bin aus dem Pool, war es noch 1. Also wir sind sehr früh aufgestanden, haben auch sehr viel geschafft. Ihr hört schon, Food ist ready. Ja, vorher, danach, nach dem Pool haben wir einfach gechillt, ein bisschen geredet, auf einmal hat es angefangen zu regnen. Wir jetzt hier komplett umstülpen, hier unser Bett, hier alles, hier Matratzen und so hin und her. Ja, ne, aber we are. Yeah. Ja, managen wir gehen ja schon morgen, deswegen. Ja, Gott ist gut. Aber sonst Camping macht an sich sehr Spaß. Wir haben sehr viel Fun. Das da ich. Hab tolle Leute kennengelernt. Mein Tentmate ist auch eine sehr chillige Person. Ja, deswegen aber auch alles läuft gut. Noch heute Abend Jessie Party. Jessie Jama, also das heißt, jeder bringt sein Ghana-Trikot und dann feiern wir ein bisschen und dann morgen früh wieder Breakfast, ich weiß nicht, wo der Sport ist, und dann fahren wir um 1 los, angeblich, aber wir fahren bestimmt wieder um 3 los oder um 4, richtig schlimm, naja, God is great, innit? Auntie. Oh.
yes, fufu party, fufu party. I think I have food about a couple of about 7:30, fine. And I'm here alone in my chamber because no one decided to join me. And me cry my nyabo. There are Sanka destined my means of flashlight for you to see. Fine, me didn't see you. Everyone got their Sanka. Why not see my chamber? Wash it, baby, I'm not sure. Wash it. Overmanaged. Kind type of dish, you know. And some look at chum, we patcha we green pepper sauce and a we a trophy and as a chicken leg, the thigh in it. Is it not the thigh in it? It's my drug. Heute ist der 22. Ja, wir haben jetzt gerade Frühstück. Wir haben alle fertig gedübt. Ich wollte eigentlich noch in dem Pool, aber ich dachte mir so, okay, jetzt. Ich vergesse leicht. Genau, wir frühstücken jetzt. Unser Nachbar, der wohnt so mit einem Mädchen, halt seine Freundin, aber normale Kollegin halt, in einem Tent. Und der bringt uns jeden Morgen Essen. Watch, richtig lieb von dem. Gott segne ihn. Auf jeden Fall, ja, hier beim Watchen, da essen wir nochmal Breakfast mit Egg and Bread. Ne, das segne da. Vielleicht die Watching for the car. If the ride is not too holprig. Ja, let's say hi. Genau, deswegen, ja. Conclusion zu kommt später. Aber ja, so far, so good. Shashi, fata, shashi, fata, shashi, fata, shashi, fata, shashi, fata, shashi, fata. Baby, you're too dope. Swagger, you can't cope. Rasta, me I'm too dope. Pressure, make them go. Because you're packing, you know. Inteja. Is you have a belly. What's a belly for flea? Inteja. Atafika from kakra na ya yejuma kakra. Ana anyesa na yen. My roommate on Pemas, I mean, Seja. And for us out. But it's nice over. Let me walk by somewhere, enjoy the sun and then somewhere in there. So schlimm. GMT. Hi people of the US, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ihr werdet die Videos von der Abreise jetzt danach gleich sehen. Aber einfach kurz ein einfach Zusammenfassung, wie das alles war. Und zwar sind wir am Freitag losgefahren, ne? Ich erzähle nur kurz, was Freitag losgefahren, um 12 anstatt um 10. Alles gut. Angekommen, unser Zelt war nasser als nass, richtig schlimm. Sind dann zu 1999 gegangen, war richtig schön, war so Liveband und Clubmäßig, ne, bla bla. Jetzt wollte mich antanzen, ich war so in diesen, einer war sogar irgendwie von MP Secretary oder so. Als wir Videos gemacht haben, bitte keine Videos. Ich möchte, dass Sie sehen, dass ich in diesem State bin. Der war verheiratet und wollte andere Frauen hier anreiben. Alles so nach Hause gegangen hat. Also Regen hat ein bisschen, also viele Dinge kaputt gemacht so. Am Samstag waren wir im Pool, bla bla, haben Fufu-Party gemacht, haben wir dann auch Party gemacht nochmal, ja, ne? Und am Sonntag sind wir dann losgefahren. Anstatt um 1 sind wir um fast 4 oder wenn nicht sogar 4 losgefahren.
Ja, sind dann um 10 oder so in Accra angekommen. Zum Glück hat der Pukwase genommen, die Road, weil als wir hingefahren sind, hat er Brie genommen. Und ja, Camping war sehr, sehr toll. Ich habe tolle Leute kennengelernt, auch wenn viele Leute, die ich am ersten Camp kennengelernt habe, nicht gekommen sind, konnte ich mich trotzdem gut connecten. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wurde voll geroastet von Leuten hier, manchmal von meinen Tentmates. Na, die Olle. Titi, ich wüsste das Video. Die hat mich so geroastet, heißt es ja, ich esse zu viel, dies und das, mein Mund weg ist so, mein Mund weg ist dies, mein. Und dann sagt sie, alles gut. Alles gut, groß, aber ihr Mund weg ist auch nicht gerade besser. Aber alles gut, sie sagt, ich bin eine straightforward Person, deswegen alles gut. Ich denke so, ja, alles gut, ja, alles gut. Genau, ich werde leider dieses Jahr nicht mehr campen können, weil der nächste Camp ist lustigerweise in Togo. Und das ist 2 Wochen nach meiner Abreise. 3 Wochen nach meiner Abreise, ja. Im September, Ende September, und ich kann ja leider nicht mitkommen. Aber ja, auf jeden Fall Camping war eine sehr, sehr tolle Experience. Würde ich immer wieder machen. Nicht mal bin ich wieder alleine gegangen, weil, wie gesagt, meine Leute waren nicht da, aber egal. Leute schreiben mir auch so, sagen so, wie kannst du sowas machen, dies und das, hast keine Angst. Egal, wenn du mit Angst durch Leben läufst, ja, ist verkackt, Digga, ist alles gut, so. Und Ghana ist, der aktuelle Ghana ist irgendwie Venezuela oder so. Ghana ist eigentlich okay. Deswegen, wenn du eine gute Reisegruppe findest und so, bla bla, wenn du auf dich selber auch aufpasst und du nicht so dich dämlich betrinkst wie die, dann ist eigentlich alles okay. Meinst du nicht? Genau, das sind Verantwortliche, die dir bei Problemen helfen. Wenn irgendwas nicht gut läuft, Feedbackrunde ist da, dies und das. Deswegen, ja. Aber ja, Camping war sehr, sehr toll. Würde ich nochmal machen. Auf jeden Fall, Wochenende war sehr spaßig. Ich bin nur sehr, sehr kaputt. Weil es ist 23 Uhr und ich bin gerade erst von Accra angekommen. Aufgrund verschiedenen Gründen. Ja. Die Person hat mir ja gerade geschrieben. Alles gut. Ja, Gott ist gut. Danke, dass du meinen Vlog mitgeschaut hast. Ich bin müde. Danke, dass du zugeschaut hast. Gott Segen. Gott willen, bis nächste Woche. Au revoir. Amen. Amen. Amen.